Excellences, Mesdames et Messieurs, bonjour à tous. Je suis Caméliane Toutoum Leclerc, ministre de l'Éducation nationale du Gabon. Avec humilité, merci d'avoir élu le Gabon vice-président du bureau de la 7e conférence internationale de l'éducation des adultes. Et c'est au nom donc du président, mon frère, son Excellence Ben Moussa, ministre de l'Éducation nationale du Maroc, que je vais présider la 2e table ronde relative à l'apprentissage et l'éducation des adultes au sein du nouveau contrat social pour l'éducation vers un droit à l'apprentissage tout au long de la vie. Pour présenter cette table ronde, je vais donner la parole à M. Sobitawil, qui va nous faire une présentation très succincte de la thématique de ce jour. Et ensuite, cette table ronde sera modérée par Madame la directrice générale de l'Unesco. Monsieur Tawil, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Présidente. In English, just a quick overview. As you have seen from the title, this session, the starting point for this session is the report of the International Commission on the Futures of Education. You have heard several references to it this morning, and this is the opportunity to dive into it. It is an invitation, the report of the Commission, an invitation to forge a new social contract for education. And two foundational principles are proposed for this new social contract. One, the right to education throughout life, and two, education as a public endeavor and a common good. This session will explore these principles of a new social contract for education from the standpoint of adult learning and education. We'll begin with opening remarks from the Assistant Director General for Education at Unesco, Stefania Giannini. Opening remarks also from Her Excellency Sally Work Zewde, President of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, who chaired the work of the International Commission on the Futures of Education. We will then have a keynote by Professor Antonio Novoa, who led the research and the drafting of the reports of the Commission. This will be followed by a panel discussion with our speakers, who will be presented by our ADG, and there will be a segment finally at the end to take reactions and comments from the floor for those who have registered and requested to do so. That's for the overview, and over Assistant Director General Stefania Giannini for opening remarks. Thank you very much, Sobi. Less than 1 month ago, at the World Conference on Higher Education in Barcelona, we organized a similar special session on reimagining the futures of universities through a new social contract for education. Professor Novoa was in that panel, and thanks for coming once again in Marrakesh for that. Today in Marrakesh, I'm very pleased that the Futures of Education report is actually inspiring our discussion today on this idea, a powerful idea, in my opinion, of a new social contract for education. Because somehow there is a kind of straight line running through every major event in the International Conference on Education taking place this year. It's about evolving rights and transformation in a world of uncertainty and complexity. It's that education at every level is a right throughout life, as you clearly mentioned this morning in the opening ceremony. One that is the bedrock of individual fulfillment, economic advancement, and social development. UNESCO, as you all know, has affirmed this principle in a myriad of ways since its establishment, through guidance and support to member states, through normative instruments, through campaigns, through flagships, through reports from
the very well-known Ford report, to the Jacques Delors report, to the current Futures of Education report. From here in Marrakesh, it's very interesting to look back, recalling that the first edition of CONFINTEA in 1949 in Helsingør, Denmark, reflected on how adult education could strengthen world peace and international understanding. In 1960, CONFINTEA II called for education to be conceived as a process that continues the whole life. And now jumping a few decades to this last edition of CONFINTEA in Belém, the framework for action, as you already mentioned this morning, recognizes the critical role of lifelong learning in addressing current global challenges. Since then, the international community adopted the UN 2030 Agenda, and it's an ambitious agenda, overarching commitment to actually leave no one behind. And the goal, SDG 4, the goal on education commitment, explicitly refers to promoting lifelong learning opportunities for all. I think this is maybe the main difference of SDG 4 in comparison with the Millennium Goals and all the other big initiatives in the past. So this conference takes place as the world recovers from global health pandemic, almost, we hope, a pandemic which has amplified, exacerbated inequalities, accelerated the digital revolution, and actually revealed how much we are all interconnected. And lifelong learning in this picture is part of this new concept of the right to education. I think this is the main message we can keep from this conference. But still we needed to change the paradigm. We said already this morning that despite progress, adult education and learning is far from gaining the recognition it deserves. And whether we look at education policies, whether we look at funding and availability. I think that adult education itself cannot just be reactive and adaptive, it must be really transformative. And this transformation is part of building a new social contract for education that we are shining light on this session. This social contract is based on the right to education throughout life, on adult learning and education being a common good. The Commission's report is serving as a key reference for all the process of transforming education. I already mentioned the importance of the UN Secretary General Initiative. There will be a big event, but not one-off event, actually in September 19 on transforming education, where heads of state and governments will be requested to commit to transform education. And before that, we'll have in a few days, 28th, 30 June, a pre-summit in Paris at the headquarters of UNESCO. So from CONFINTEA, I think that to this summit and beyond, we have a turning point to highlight, the turning point to change perceptions on education, to change commitment, and to really commit to a lifelong perspective in a concrete way. And this is the message that we must take forward to political leaders at the highest level. And now it's an honor really to invite the President of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and Chair of the Commission, Her Excellency Sahle-Work Zewde, to make some opening remarks to this panel. Excellencies had fully intended to be with us here in person, but as you already mentioned, due to other unforeseen circumstances, join us today through video. Assistant Director Jan, Stefania, it's good to see you again, honorable delegates, ladies and gentlemen.
It's a pleasure to address this plenary panel on adult learning and education within the new social contract of education. And I was very happy to hear from you that this report, our report, is inspiring the conference. This is the main purpose of the report, and I'm happy to hear that it's getting momentum. As you said, we are at a critical moment in history. We're at the crossroads for global development. Inequalities are widening. The quest for growth is overwhelming the natural environment. Democracy is regressing. Conflict abounds. Technological and digital divides are widening. And the right to education is denied for far too many. Our shared futures are less certain than ever. But we have a choice. We can either continue down an unsustainable path, or we can imagine, we can imagine radically changing course towards more just and sustainable futures. We know that education, knowledge, and learning are key to the renewal of our societies and to more just, inclusive, peaceful, and sustainable futures. But it has become plainly clear that the way we organize education across the world is no longer fit for purpose. Our current educational models and approaches cannot rise to the challenge of our moment. To shape just and sustainable futures, education itself must be transformed. The report of the Commission I had the honor of chairing over the past 2 years, entitled Reimagining Our Futures Together, calls for a new social contract for education. A new social contract that can help rectify past exclusions and help us to address uncertain futures. This social contract must be based on 2 fundamental principles. First, on the right to quality education throughout life. Second, an understanding of education as collective public endeavor and a common good that enables individuals, families, and communities to flourish. Forging a new social contract involves reframing why and what we learn. We must reframe the purpose of education in light of our shared ambition for sustainable development based on principles of social, economic, environmental, and epistemic justice. Education must be based on a sense of solidarity and shared responsibility with learning that promotes respect for life and human dignity, for cultural diversity, and for our natural environment. This also means reconsidering how we teach and learn. We need pedagogies of collaboration and cooperation that develop a sense of solidarity and capacity for collective action. Governments alone cannot make the difference. New, more inclusive, and participative forms of governance to co-create visions for actors of all ages across society. Adult learning and education to benefit greatly from this new social contract for education, and it also has much to contribute. Its local, democratic, and emancipatory traditions, its innovative pedagogies, its relevance and experience make the adult learning and education community essential to forging the new social contract. Indeed, with adultation networks reaching into health, food and agriculture, trade and industry, technology, culture, media, sport, and beyond, this diverse community of actors can make an enormous contribution towards transforming education and society.
The report of the International Commission on the Futures of Education is not a blueprint. Rather, it outlines a vision, direction, change. It proposes a set of principles for dialogue and action. At the heart of our Commission's report is an invitation to co-construct this new social contract for education together. This means collaboration, cooperation, and dialogue within and between societies based on a solid commitment to human rights and education as a common good. Ladies and gentlemen, CONFINTEA VII can and should contribute to reimagining our shared futures and forging a new social contract for education. Thank you. Thank you very much, Madam President. We struggle a little bit at the end just because of a bad connection, but I'm sure everybody has been inspired by your observations. And I would like now to introduce our keynote speaker, Professor Antonio Novoa, Honorary Rector of the University of Lisbon, former ambassador to UNESCO, and most importantly, a key member of the International Commission, also coordinating the draft, the drafting of the report. So, thank you, Antonio, for being with us, and the floor is yours. Thank you. It's opening? Okay. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Stefania. Thank you very much, Madame President. I will speak in French now throughout my intervention. Bonjour à tous et à toutes. Et permettez-moi de commencer par le début. Comment éradiquer la pauvreté ou lutter contre la faim ou assurer la santé et le bien-être sans renforcer à travers l'éducation l'autonomie et le pouvoir des adultes sur leur propre vie. Je saute l'ODD 4. Comment garantir l'égalité des genres, ou l'accès à l'eau, ou des emplois décents, ou la réduction des inégalités sans une conscience et un engagement qui vient aussi de l'éducation des adultes. J'en passe. Au début, ce sont toujours les droits humains. Une vision libératrice et émancipatrice de l'éducation des adultes. L'éducation permanente est un droit en elle-même, mais elle est aussi une condition nécessaire pour réussir tous les autres droits. C'est cette double compréhension qui nous oblige à souligner le rôle décisif de l'éducation des adultes et à établir les conditions nécessaires pour un nouveau contrat social de l'éducation. Pourquoi? Parce que l'inacceptable est devant nous. 700 millions d'adultes illettrés et des milliards sans accès à l'éducation. Une exclusion qui atteint, on l'a écouté ce matin, surtout les plus fragiles et vulnérables et les femmes. Un nouveau contrat social implique une compréhension critique et lucide de ce qu'il faut garder et de ce qu'il faut changer. Il faut garder, mieux dit, il faut renforcer l'éducation comme un bien public et commun. Il faut protéger l'école, les enseignants et les formateurs, les espaces de rencontre et de travail en coopération. Refusons donc les délires futuristes qui annoncent la mort de l'école, sa substitution par une série d'autres instances, par le meilleur du monde des technologies, par l'empire des apprentissages et de leur personnalisation grâce à l'intelligence artificielle. Il faut changer. Il faut changer tout ce qui est discriminatoire. Il faut mettre fin aux exclusions qui traversent toujours nos institutions et nos pratiques. La meilleure éducation des adultes est toujours, mais toujours, celle qui se construit dans les processus individuels et collectifs d'émancipation. S'éduquer et participer, s'éduquer et s'engager font partie d'un seul et même mouvement. C'est pourquoi, nous le savons tous et toutes, l'éducation des adultes a toujours exprimé un certain malaise vis-à-vis les formes scolaires jugées trop contraignantes pour rendre compte des histoires individuelles,
et pour construire des environnements éducatifs plus ouverts et plus participatifs. Voilà ce qu'il faut transformer. Et transformer dans le sens littéral du terme. Transformer, c'est-à-dire changer de forme, donner une autre forme. Il est impossible d'envisager un nouveau contrat social sans poser la question de fond, à quoi sert l'éducation des adultes? J'adopte une réponse simple, triangulaire, qui recouvre les trois grandes traditions, les trois grands axes de l'éducation des adultes. La personne, le travailleur et le citoyen. Qu'il s'agisse de l'alphabétisation, ou de la deuxième chance, de la reconnaissance des acquis ou de l'épanouissement personnel, l'essentiel est toujours l'ouverture de nouvelles possibilités, de nouveaux mondes en respectant les histoires de vie, les parcours et les choix de chaque adulte. Tout ceci porte un nom, liberté, liberté de vie, de participation, d'orientation de genre, de mouvement, liberté qui n'existe pas sans les conditions qui leur donnent existence, liberté que l'éducation doit renforcer. La deuxième grande tradition de l'éducation des adultes s'organise au sein du monde du travail. La formation professionnelle, l'alternance, la formation-action, mais aussi les désignations offensives de recyclage ou de capital humain. Depuis 3 décennies, le concept de lifelong learning est devenu dominant, presque hégémonique. Et pourtant, c'est un rétrécissement du concept de lifelong education ou d'éducation permanente, celui que malgré tout, je préfère. Déployer toujours côte à côte avec son jumeau, employabilité, ceci a contribué à amoindrir le champ de l'éducation des adultes tout en imposant une vision instrumentale et compétitive marquée par une sorte d'individualisme entrepreneurial. Le travail ne serait plus un droit, mais une espèce de récompense accordée à ceux qui ont réussi à se maintenir employables. L'éducation des adultes ne serait plus un droit, mais une obligation dans une vie de myriades de qualifications et de requalifications sous peine d'exclusion du marché du travail. Pour construire un nouveau contrat social, il faut penser l'avenir et la dignité du travail, dans le sens proposé par l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Il faut penser les changements immenses en cours et abandonner une vision purement instrumentale afin d'humaniser l'éducation des adultes. D'humaniser l'éducation des adultes. La troisième grande tradition porte sur la citoyenneté, une éducation des adultes engagée du point de vue culturel, artistique, dans les mouvements sociaux, dans les luttes pour la démocratie et la justice climatique. C'est une tradition très présente dans cette confithéa, avec la participation de nos groupes, mouvements, associations, notamment dans le Forum des jeunes et dans le Forum de la société civile. Il représente une dimension de citoyenneté, oui, et de citoyenneté globale, oui, et de citoyenneté démocratique, participative, qui est au cœur du nouveau contrat social de l'éducation et pas uniquement de l'apprentissage. Bien évidemment, ce triangle ne peut pas être pensé uniquement sur le plan individuel, mais aussi sur le plan collectif. C'est l'idée centrale du rapport sur les futurs de l'éducation. Il faut agir ensemble, together. Il faut agir ensemble dans des espaces publics. Le commun est à la fois un but et une méthode. Un but et une méthode. Le but est de construire une société conviviale, vivre en commun avec les autres. La méthode est la valorisation des approches de coopération, de collaboration, de travail en commun. La pandémie a éveillé une conscience plus aiguë des interdépendances entre nous tous. Mais en même temps, elle a provoqué une espèce de retrait dans les espaces domestiques et une poussée vers l'individualisme et les apprentissages en ligne. La désertion des espaces publics et le retrait dans les espaces privés représentent pour l'éducation des adultes le renoncement
à une perspective participative, émancipatrice et citoyenne. Notre rapport ouvre avec la mention à une série de perturbations, disruptions, notamment le climat et le numérique. Mais ici, devant vous, je veux mentionner un autre changement en cours, d'après moi, celui qui va transformer le champ de l'éducation et surtout le champ de l'éducation des adultes. Le contrat social, tel que nous le connaissions, s'est fixé au milieu du 19e siècle, il y a 150 ans, quand l'expérience moyenne de vie était d'environ 40 ans. Tout se jouait dans un rapport entre deux générations. Ceci ne correspond plus à la réalité. Les scientifiques nous annoncent sans hésitation une espérance moyenne de vie autour de 100 ans dans les prochaines décennies. Je ne peux pas imaginer un changement plus profond avec des conséquences sur les structures familiales, les transmissions patrimoniales, sur la santé, sur l'habitation, sur la consommation, sur l'organisation du temps et bien sûr sur l'éducation. Dans le cas de l'éducation des adultes, le changement sera même radical, tenant en compte que la plupart des adultes sont déjà aujourd'hui âgés de plus de 40 ans. D'une part, nos efforts porteront beaucoup plus sur la santé, le bien-être, la jouissance, l'apaisement, comme le souligne très bien l'Organisation mondiale de la santé. D'autre part, il nous faudra saisir les contours d'une nouvelle éducation intergénérationnelle qui accorde différents rôles à différentes générations, aussi aux jeunes, avec une transformation immense des espaces, des temps et des logiques éducationnelles. Les deux derniers chapitres du rapport sur les futurs de l'éducation sont consacrés à la recherche et innovation et à la solidarité mondiale. Les membres de la Commission insistent sur l'importance de la recherche, de la pensée, de la science, des universités. Dans un certain sens, on pourrait dire, à la manière de Magritte, que ceci n'est pas un rapport. Il n'est pas un rapport parce que la Commission n'a pas voulu donner des consignes, des instructions, ou même faire des recommandations. Non, nous avons voulu systématiser des réflexions et inviter les éducateurs du monde à s'engager avec nous dans un dialogue et dans la mise en œuvre d'actions concrètes, d'expériences et d'initiatives de matérialisation de ce nouveau contrat social. C'est aussi la raison pour laquelle, dans le titre, nous avons énoncé le futur au pluriel. Futur, pour rendre compte de la diversité de possibilités. L'avenir se construit au pluriel, pas dans les formes scolaires uniformisatrices du passé. Et le rapport termine avec un appel à la solidarité et à la coopération internationale. C'est le dernier moment pour la Commission de décliner le commun, affirmant l'éducation comme un bien commun global. Et cela, cette affirmation, ne peut pas manquer d'avoir de fortes implications sur les engagements politiques et sur les engagements financiers de la communauté internationale en faveur de l'éducation des adultes. Le contrat social que nous proposons n'est pas le déni d'un patrimoine éducatif qui, malgré toutes ses lacunes, a contribué à un monde plus humain. C'est sa transformation dans le sens d'encore plus d'humanité. Méfions-nous de la nouvelle langue de l'éducation qui traite les adultes comme des ressources ou comme des bénéficiaires ou comme des actifs. Non, les jeunes et les adultes sont des êtres humains dans la plénitude de leur vie, dans la complexité de leurs droits et de leurs existences. Nous avons besoin de l'Unesco comme l'une des rares institutions au monde qui se bat pour une vision humaniste, qui affirme l'éducation comme bien public commun, qui comprend l'urgence de penser et d'agir ensemble. Je vous prie, chers amis, chers collègues,
en terminant, de ne pas entendre mon intervention comme une déclaration de plus. Non, je voudrais plutôt que ça soit vu comme une manière de déclarer l'action, d'appeler à un engagement collectif dans la construction d'un nouveau contrat social de l'éducation, pour le bien de notre humanité commune. Merci. Merci beaucoup. Très inspirant. Garder, changer, transformer ensemble. Merci, professeur Novoa, cher Antonio, pour nous donner cette inspiration, vraiment. Et je vais à ce moment introduire les panélistes et poser des questions inspirées par ces présentations, bien sûr. The first panelist is Director of Thematic Engagement in the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. She's joining us online, I suppose, I hope. Yeah. Miss Peggy Hicks. Hi, Peggy. Great to see you here. And I have a simple question, apparently, for you. How do you see the right to education throughout life in relation to the notion of human rights and the evolution of human rights, which is an important part of UNESCO mandate and part of the humanistic vision that UNESCO is bringing through this report, as well as other initiatives? Thank you. No, thank you so much for the opportunity to contribute to this important discussion. Thanks to our colleagues at UNESCO for all their work and for bringing us here, and of course, to the Kingdom of Morocco. I'm sorry I can't be with you in person. From our perspective, education is not only a fundamental right, it's a right that enables access to all other human rights. It has played a transformational role at turning points of our human history. And for us, the COVID-19 pandemic has been one such critical turning point. It's had a profound impact on the right to education across the world, creating the largest disruption of education systems in history, an impact that will be felt by generations to come. The pandemic has also exacerbated inequalities for vulnerable groups such as migrants, refugees, internally displaced people, indigenous peoples, and minorities, including in their access to education. At the same time, in responding to the pandemic, we've also seen the emergence of some innovative distance learning solutions which might expand educational opportunities. Yet the pandemic's shown a spotlight on the challenges that still remain in closing the digital divide, not only for people in less developed countries, but also for older persons and persons with disabilities and others. Today, we have new impetus for reimagining education and strengthening the resilience and preparedness of education systems, firmly grounded in the right to education and the international human rights framework more broadly. As the UN Secretary General has stressed, education is a key element of a new social contract and a foundation for tolerance, peace, human rights, and sustainable development. I'd like to emphasize 3 points that we consider the right to education as we consider the right to education throughout life as one of the foundational principles of that new social contract as proposed by the International Commission on the Future of Education. First, as has been said, education is a public good. We know that education opens the door to so many other rights, the right to work, to health, to participation, to non-discrimination. Attaining almost any right implicates our education in some way. The reverse also is unfortunately true and should be a caution to those who fail to see the need to protect the right to education, to invest in it, and to ensure that all people have access to education. As Eleanor Roosevelt once said, one of the best ways of enslaving a people is to keep them from education. Education remains the primary vehicle by which economically and socially marginalized adults, young people, and children can lift themselves out of poverty and secure the means to participate fully as citizens in their own communities. Investing in education, including human rights education, is the most cost-effective way to drive economic development, to improve skills and opportunities for women and men of all ages, to unlock progress on the 17 Sustainable Development Goals, and to prevent conflict and sustain peace. We need not only to reaffirm,
but to ratchet up our commitment to fulfilling existing obligations to realize the right to education for all. Second, we see education as a continuous process. We learn as long as we live. Traditionally, many people think of education as primarily aimed at children and young people to prepare for their lives as they grow older. This was never fully true and is even less accurate today. Current demographic trends indicate that people are living longer, being active, and contributing longer to society. By 2050, 1 in 6 people in the world will be 65 years or older, surpassing the number of young people aged 15 to 24 years. We need a better understanding of the right to education in the context of lifelong learning. This means looking at both ends of the spectrum and includes preschools, technical and vocational training education, and a broad range of rich educational and learning opportunities that exist beyond the formal institutions at primary, secondary, and tertiary levels. This also requires us to break existing silos and pursue an integrated and multi-sectoral approach to education, linking with other human rights, sustainable development, peace, and security. Third, human rights education needs to be an integral part of the new social contract and of the right to education throughout life. Human rights can only be achieved when people are able to engage and demand that their rights are fulfilled. And people are only able to make those demands in a sustained and effective way when they have been served by education, which enables them to marshal information to their needs. Human rights education promotes values, beliefs, and attitudes that encourage all individuals to uphold their own rights, but also those of others. It develops an understanding of everyone's common responsibility to make human rights a reality in each community, including and especially those in situations of vulnerability and exclusion. To achieve this, human rights education and training must be a lifelong process that concerns all ages. It should engage all parts of society at all levels and include all forms of education, training, and learning, whether in a public or private, formal or informal setting. In today's complex and rapidly changing world, our understanding of education needs to evolve, and our policies and institutions should be fit for purpose in addressing the challenges and opportunities for the realization of the right to education for all. Malala Yousafzai has said, "One child, one teacher, one book, one pen can change the world." There can be no doubt, given the world that we live in, that change is needed, and we need for all people to be able to contribute to making that change. Given the challenges we face, we simply cannot afford not to ensure that the right to education throughout life is available for everyone. Thank you. Thank you. Thank you very much to Peggy Hicks for being with us from New York. And another interesting point I wish to highlight is the idea of, not a new one, but very important, especially now, education as a common good, as a public common good. And I wish to ask the second panelist, Silvia Schmelkes, professor of sociology in Mexico City at Universidad Iberoamericana, and also member of Unesco Global Independent Group of Experts on Universities and the 2030 Agenda, SDGs. What do you think about the relationship between this notion, foundational notion, which is very much which comes out from the report as well, and justice, social justice, economic justice, environmental justice, to what extent this notion can contribute to achieve? Thank you very much, Stefania. I will switch to Spanish, if you don't mind. Y para intentar responder a esta pregunta, en este breve espacio quisiera compartir con ustedes la posibilidad de contemplar 4 derechos que emergen de un nuevo paradigma educativo en construcción, que se refleja de manera muy clara en el informe de la Comisión Internacional sobre los futuros de la educación y que acabamos de escuchar. Un elemento central de este nuevo paradigma es la justicia. Y específicamente yo me quisiera referir a la justicia epistémica, que está referida directamente en el informe. La justicia epistémica supone el reconocimiento de que la educación ha privilegiado la transmisión de conocimientos fundamentalmente occidentales.
generados en las naciones coloniales, que se imponen sobre una buena parte de la humanidad a costa de la pérdida de conocimientos y formas de conocer, es decir, de epistemologías, generados por los pueblos originarios de las sociedades colonizadas. Esto ha llevado a que la humanidad se haya visto privada de conocimientos y de aproximaciones al conocimiento sumamente valiosos. Entre ellos están los que explican el hecho de que la mayor biodiversidad se encuentra donde existe mayor diversidad cultural y también ahí donde habitan pueblos originarios. Esto se explica por la diferente manera en que muchos de estos pueblos visualizan la relación del humano con la naturaleza y porque perciben al ser humano no como quien nació para dominarla, sino como quien forma parte de ella. Para la mayoría de estos pueblos la tierra es sagrada y no se daña más que cuando hacerlo es necesario para sobrevivir. Lo mismo ocurre con los cuerpos de agua y los ríos, que se consideran también seres vivos, y con la flora y la fauna con quien comparten territorio. Somos muy conscientes del valor de estos conocimientos ahora que estamos amenazados por la pérdida de la diversidad biológica, que es a su vez causa del calentamiento global. Pero son infinitos los conocimientos que estos pueblos conservan, reproducen y regeneran y siguen construyendo. Por mencionar solo algunos. Es diferente la forma de comprender la justicia como restaurativa. Es diversa la manera de entender la gobernanza como servicio. Es otra la forma de entender la democracia como consenso, lo que supone argumentación y convencimiento. Es propia de estos pueblos la forma de entender a la comunidad como el espacio en que las relaciones son horizontales y equitativas. Es diferente la forma como se entiende a la persona. Su salud es producto de la armonía, del equilibrio, de estar en paz. La enfermedad es la ausencia de ello y la práctica de la medicina consiste en restaurar el equilibrio. Es diversa la comprensión de la vida y la muerte, pues esta última es un pasaje a otra forma de habitar la tierra, por lo que hay que rendir culto a nuestros ancestros. Es otra la forma de educar, no centrada en el maestro, sino el alumno. No se aprende por discursos, sino observando, imitando, haciendo. El educador no enseña, sino acerca el conocimiento. La agencia es de quien aprende. Y cuando hablamos de diversas formas de conocer, no solo de diversos conocimientos, sino de maneras de conocer, nos referimos, por ejemplo, a la visión holística del mundo, propia de muchos pueblos originarios, que no lo fragmenta por disciplinas y no pierde por lo mismo las complejas interrelaciones entre las partes. O bien a la noción del tiempo no como lineal, sino como circular o espiral, que permite visualizar la evolución social y ambiental como una que se monta en lo existente para transitar a algo mejor y que nunca olvida el pasado justamente porque éste ofrece los cimientos para poder transitar. Desgraciadamente también son muchos los conocimientos que han desaparecido debido a la pérdida de múltiples lenguas y culturas de nuestro planeta, lo que Santos llama el epistemicidio, fruto del colonialismo en su forma histórica y de las nuevas formas de colonialismo que aún están con nosotros. Todos estos conocimientos, juzgados por su eficacia, sí, pero también por su capacidad de dar sentido a la vida, de explicar los fenómenos, de generar experiencias estéticas y espirituales, de resolver problemas que son de todos, son el acervo común de conocimientos de la humanidad, patrimonio de todas y todos quienes habitamos en el planeta. Nos referimos también a las creaciones artísticas, así como a las tecnologías, los mitos fundacionales, las religiones. La justicia epistémica busca reconocer el derecho de cada pueblo a sus conocimientos y el derecho de todos a los conocimientos de la humanidad. De la misma manera busca frenar la desaparición de lenguas y de culturas,
algo que ocurre cada día. León Portilla decía que cuando se pierde una lengua, se pierde una ventana al mundo. La justicia epistémica es parte indisociable de la justicia social, que no será plena mientras no se logre que todos los pueblos tengan el mismo derecho a su conocimiento. Y por eso quiero plantear ante ustedes 4 derechos derivados del derecho al conocimiento, que son el derecho a conocer sobre uno mismo y sobre su cultura, que es inherente al derecho a la identidad. El derecho a aprender en la lengua propia, porque la lengua propia nombra la cultura propia y permite fortalecerla. Puede y muchas veces es indispensable y enriquecedor aprender una segunda o tercera lengua, pero nunca a costa de la propia. Tercero, el derecho a conocer sobre los otros, del pasado y del presente, del norte y del sur, de oriente y de occidente. Aquí hago referencia al concepto de horizonte intelectual de Lonergan, que nos habla del aprendizaje como un proceso de tránsito permanente a partir de un círculo central, que es lo que sé que conozco, a un círculo concéntrico exterior, que es lo que sé que no conozco, y de ahí a un tercer círculo concéntrico aún más fronterizo, que representa lo que no sé que no conozco. Y este acceso a lo desconocido y a los desconocidos es lo que nos enriquece como personas, como pueblos y como humanidad. Y cuarto, por último, el derecho a ser conocido en lo que soy, en lo que conozco y en lo que creo y deseo, desde la fortaleza de la identidad, en planos de igualdad, con la dignidad que merece todo ser humano por el hecho de serlo y toda cultura por el hecho de existir. Lo anterior implica un importante trabajo de facilitar que los pueblos saquen a la luz este acervo común de conocimientos, estos conocimientos comunes como los traduce el reporte de Unesco. Implica también, y esto es muy importante decirlo, conseguir la anuencia de los pueblos para hacerlos accesibles a todos, de manera que se pueda combatir la expoliación, apropiación, mercantilización del conocimiento originario. Una vez compartidos, supone ponerlos a dialogar en igualdad de condiciones con los conocimientos llamados universales, a fin de que se puedan reflexionar críticamente, entender, aprender a respetar y, en última instancia, incorporar o no al acervo personal de saberes y saberes haceres y de formas de ver el mundo. Estos planteamientos no son ajenos a la comunidad de los educadores de adultos aquí reunida. El marco de acción de Belém reconoce la necesidad de educar en las distintas lenguas indígenas, preparando programas, métodos y materiales pertinentes. También llama a reconocer la pluralidad y diversidad de los educandos. Reconoce la oportunidad que brinda la mundialización de aprender de culturas ricas y diversas que trascienden los límites geográficos. Reprueba que los programas de aprendizaje y de educación de adultos rara vez sean receptivos a los indígenas, a las poblaciones rurales, a los emigrantes. Critica que la diversidad de los alumnos en cuanto a edad, sexo, tradiciones culturales, condición económica, necesidades singulares, idioma, no se refleje en el contenido de los programas ni en las prácticas. No en balde, Paulo Freire desarrolla la pedagogía del diálogo. El diálogo es lo que permite que estos derechos, al ejercerse, resulten liberadores y representen un mutuo enriquecimiento en ese movimiento en espiral de evolución humanitaria. El diálogo es lo que permite la co-construcción social de nuevo conocimiento a partir de la interacción. El diálogo es lo que permite la posterior autonomía en la decisión de qué asumir de lo aprendido en dicha interacción. Estamos hablando, en una palabra, de un renovado enfoque intercultural que la educación de adultos aporta a la educación a lo largo de la vida. El planteamiento de justicia epistémica y del acervo común de conocimientos y de formas de conocer que recoge y hace propio el informe sobre los futuros de la educación constituye una invitación a que en esta reunión, CONFINTEA VII, se reafirmen estos planteamientos de Belém y se den pasos firmes para profundizar el papel de la educación de adultos en la descolonización del conocimiento y de su contribución al combate de las desigualdades
y al logro de un mundo verdaderamente intercultural, más justo, pacífico y sustentable. Sobra decir que para ello es necesario que la educación a lo largo y ancho de la vida consiga la prioridad que merece y mucho mayor apoyo del que ahora tiene por parte de gobiernos y de actores no estatales. Muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias, Professor Schmelkes. I'm moving now to the last speaker, Professor Timothy Ireland in Brazil, and also, most importantly in this contest, Vice President of the International Council for Adult Education. And I would like, if you don't mind, to focus on the notion on the question of the governance of the system. You are an expert of public policy, among other issues. What do you think we have to change in terms of the governance of the adult learning and education to transform? Thank you very much indeed, Madam ADG, fellow panelists and ladies and gentlemen. Eu tive muito vontade de falar em português, mas eu sei que não vamos ter tradução, so I will speak in English. It's a great pleasure to be here. I am in fact substituting our president, Robbie Guevara, who tested positive for COVID last night. But it's a great pleasure to be here and to speak in the name of ICAI, the International Council of Adult Education. I would like to start by quoting from the Futures of Education report, which strongly reminds us that adult learning and education is not just a luxury item, but an education entangled with life. I'd like to emphasize that, an education entangled with life. It goes on to say that adults are responsible for the world in which they live, as well as the world of the future. Responsibility to the future cannot be simply passed on to the next generation. A shared ethic of intergenerational solidarity is needed. So for us, ALE is not only about learning to learn, but learning to live better and fuller lives, to live better and fuller lives collectively. And to that end, I consider that we need to look at 3 different levels of governance for AL as part of a new social contract. And each of these levels involves different actors. At the first level, adult learners need to be involved in decisions concerning their own learning processes. And I almost had the desire to ask people to raise their hands, the number of adult learners in the room to raise their hands, but I won't do it. And so learning and involving adults in decisions over their learning process is absolutely fundamental. Adults have the right, the need, and the capacity to take part in policy decisions at all levels, not just at the local community level, at the regional level, at the national level, and at the international level. And I'd like to give 2 concrete examples. The first example, a project developed by Aontus in the Republic of Ireland, a project which has been developed over the last 15 or 20 years to prepare adult students for participation in governance of AL. And it's been extremely positive in terms of results, including a former adult student who is now a senator of the Republic. And the second example refers to the need to recuperate the experience of CONFINTEA VI in 2009, in which a delegation of adult learners took part and presented the Charter
which had been prepared at their conference in 2008 in Edinburgh, it would seem that there's been a bit of democratic backsliding in the CONFINTEA process. The second level at which we need to recreate the new social contract is in the relationship between governments and civil society. We require formal negotiated mechanisms in which government and civil society work together as equal partners on the governance of AL. In this case, a good example, it comes from Brazil, the movement of state forums of adult education, which was initiated as part of the mobilization process for CONFINTEA V in 1996, 1997, and during the next 5-6 years, all the states in Brazil and the federal district created their own forums of adult education, their state forums of adult education. And during at least 8 years of government, governments and forums met twice yearly to discuss policy and strategy for adult education and learning. And the third level refers to the governmental sphere, where a recognition that governance of AL cannot be limited to ministries of education is essential. AL policy must by nature be intersectoral and interministerial, perhaps requiring the creation of a supra-ministerial agency or the like. And this is based on the recognition that diverse ministries provide adult learning and education. Ministries of Health, Ministry of Labour, Ministry of Culture, Sport, Agriculture, Industry, Youth, they all offer different kinds of learning programs for young people and adults. And this is because AL is an education entangled with life. An extension of this understanding is that AL, in general, can only be successful when articulated with other social policies like health, housing, transport, sanitation, access to connectivity. The majority of the subjects of AL, particularly in the South, suffer from different degrees of vulnerability, which education alone is incapable of resolving. The lack of access to education is just one dimension of the profound inequalities which exist in our societies. Hence, the need to articulate the governance of education with that of other forms of social policy which attempt to empower the vulnerable. Finally, as civil society, we suggest that as a measure of control and to guarantee the passage, I don't know whether you remember in Berlin we talked about the passage from rhetoric to action. Well, we need to guarantee the passage from rhetoric to action. We need a mechanism which could be and should be included in the GRAIL reporting process in order to monitor the implementation of these new processes of governance, of adult learning and education. Thank you very much indeed. Thank you very much, Professor Ireland, and I'm giving now the floor to... Merci, Madame la modératrice. Nous avons très peu de temps, donc nous allons prendre juste 2 délégations qui se sont inscrites. Et je tiens à rappeler que les autres délégations pourront intervenir demain également pour apporter leur contribution. Je vais donner la parole tout de suite à la Zambie pour qu'elle puisse nous partager son expérience. La délégation de la Zambie, s'il vous plaît, vous avez 2 minutes. Thank you very much. From the speakers, we are urged to embrace the new social contract
recognizing rights of education throughout life. And from the 5th Global Report on Adult Learning and Education, it is clearly evident that member states need to do much more to transform adult education. In view of this, and following the recommendation made by Morocco as they made their presentation, that they may form a national committee to follow up the implementation of the Marrakechi framework for action, my request I present to UNESCO is if it is possible for UNESCO to finance or facilitate regional meetings to follow up implementation of the Marrakechi framework for action. Then I would also want to encourage everyone and every country to include issues relating to adult learning and adult education as we prepare for the United Nations Transforming Education Summit in September. Let's all speak education and let's all talk education and adult learning and education. I thank you. Nous allons poursuivre avec l'Indonésie qui pourra également nous partager son expérience et poser sa question. Et ensuite, il y aura une réponse globale de Madame la modératrice. L'Indonésie également, vous avez 2 minutes. Merci. Thank you so much. We are representing government of Indonesia. We are very concerned of the issues of the adult education. In Indonesia context, the issue we identified is related to the less matching of education outputs to the industry demands. Number of informal workers are growing with national firms provide less budget for training. I think we have almost similar issues with other countries. We are asking for UNESCO member states to provide more of the case studies that provide us with more inputs to the implementation of the program that related to adult education. Thank you. Thank you. Yeah, so thank you, Madam Chair. Regional meetings to be supported for sure. I think regional meetings are part of the process of implementation of SDG 4 or many other processes running. So I think in the roadmap there will be, I suppose, a mention to this part of the process, and we'll support. From Indonesia, by the way, Indonesia is the G20 presidency this year, so we hope that this discussion and the outcome of this conference can also feed somehow the report. We are, as UNESCO, very much cooperating with the Indonesian presidency, and of course happy to share and to, as much as possible, ahead of the ministerial meeting, as well as in the follow-up of the G20 and for other initiatives that you want to develop. I don't know if I didn't hear any question or comments, but up to you, Madam for the panelists. I mean, we still have 3 minutes. We have to close the meeting at 15. So, oui, je pense qu'il n'y a pas de questions. D'accord. Merci Madame la modératrice, ce fut un plaisir d'avoir présidé cette deuxième table ronde. Mandela disait qu'aucun de nous seuls ne peut atteindre le succès. Toutes les contributions qui ont été faites aujourd'hui sont tellement riches et démontrent que ce rapport est vraiment inspirant. Il y a une véritable nécessité de coopération, de collaboration, de solidarité pour qu'on puisse redessiner ensemble le futur partagé pour transformer notre éducation. Merci mesdames et messieurs pour votre attention et maintenant place aux ateliers. Bonne fin de journée.